Hey people, I welcome you back. நம்ம இப்போ வந்து accounting for share capital last topic, issue of shares for consideration other than cash. அது பார்க்கலாம். The journal entry for issue of shares for consideration other than cash is asset உள்ள வரும்போது asset account debit கூடவே ஏதாவது liability வந்துச்சுன்னா to liability account. எந்த purchase consideration கொடுக்கல அப்படின்னா purchase consideration will be the net assets, அதாவது asset that came in minus liability. அது யாருக்கு கொடுக்கணும்? நம்ம the person who is selling the asset, vendor company. அடுத்து vendor company account debit to equity share capital or preference share capital, whatever. ஒருவேளை premium issue பண்ணா vendor company account debit to equity share capital or share capital to premium, securities premium. Share capital, it can be equity share capital or preference share capital. Now, sometimes what happens is the purchase consideration would be mentioned in the question. So, purchase consideration question la mention panninanga, that will be credited to vendor company, and the purchase consideration வந்து net assets விட அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா எதுக்காக கொடுப்போம் அப்படின்னா வாங்குற net assets கூட அந்த வர்ற குட்வில்காக கொடுப்போம். ஸோ குட்வில் அக்கௌண்ட் வில் பி டெபிட்டட். ஒருவேளை பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் வந்து நெட் அசெட்ஸை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு லாபம். 10 ரூபா அசெட்ஸை 6 ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு லாபம். ஸோ அப்போ வந்து கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் வில் பி கிரெடிட்டட். ஒன்று குட்வில் அக்கௌண்ட் வரும், இல்லை கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் வரும். ஓகே, என்ன ஆனாலும் ரெண்டாவது என்ட்ரிஸ் சேம் ஒன்லி. அந்த வெண்டாருக்கு எவ்வளோ கொடுக்க வேணுமோ அதை நம்ம கொடுக்கறது தான் ரெண்டாவது என்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியில் கேபிட்டல் ரிசர்வ் இதெல்லாம் மாறி வரலாம். ஓகே, வித் தட் பேக் ட்ராப் நம்ம இந்த சம்ஸ் எல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். A company purchased machinery for 6 lakh, out of which 1 lakh was paid immediately and the balance amount was discharged by issue of equity shares of 10 each at 25% premium. How many shares will be issued by the company to the vendor? 6 lakh rupees machinery வந்து வாங்கியிருக்காங்க, அதுக்கு வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மெஷினரி வாங்கினதுக்கு என்ன என்ட்ரி? மெஷினரி ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் கேட்கல, ஐம் ஜஸ்ட் டூயிங் இட். மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு வெண்டார் கம்பெனி, அதாவது நமக்கு மெஷினரி வித்த கம்பெனி 6 lakh. அடுத்த என்ட்ரி வந்து வெண்டார் கம்பெனி டு ஷேர் கேபிட்டல், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டு செக்யூரிட்டிஸ், இந்த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ எத்தனை ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அடுத்த என்ட்ரில வந்து வெண்டர் கம்பெனி அக்கௌண்ட் டெபிட், வெண்டர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் இந்த சம்ல, ஏன்னா பேங்க் 1 lakh போயிருக்கு, டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டு செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி மெஷினரி வி ஹவ் பர்ச்சேஸ் ஃபார் 6 lakh rupees, கரெக்ட். அதில் பேங்க் டிராஃப்டா ஒரு வாட் எவர் இமீடியட்டாக 1 lakh rupees பே பண்ணிட்டோம். ஸோ ரிமைனிங் 5 lakhs நம்ம பே பண்ணோம். இந்த 5 lakhs நம்ம எப்படி பே பண்ணுறோம்? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் 10 each at 12.5 25% ப்ரீமியமில் பே பண்ணுறோம். ஸோ இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஆஃப் 1 equity share is 12.5 rupees. 5 lakh rupees கொடுக்கணும், அதுக்கு 12.5 rupees worth assets எத்தனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் 5 lakh divided by 12.5. that will be 40,000 equity shares. Okay. All right, children, moving forward. G Limited acquired assets worth 7,50,000 from H Limited by the issue of shares of 100 at a premium of 125. The number of shares to be issued. Again, the assets ஓட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7,50,000. ஒரு அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் 125 ஈச் கொடுக்குறோம். ஸோ 6,000 shares A is the correct answer. Third question, if the purchase consideration is more than the net worth, then which account will be debited for the difference amount? Purchase consideration வந்து
vendor company கொடுக்க வேண்டியது வந்து more than the net worth or net assets or assets minus liabilities taken over. அப்போ அதிக காசு கொடுக்குறோம், கம்மி அசெட்ஸ் உள்ள வருது அப்படின்னா எதுக்காக கொடுப்போம்? குட்வில், அந்த அசெட்ஸோட குட்வில்காக கொடுப்போம். ஸோ குட்வில் அக்கௌண்ட் will be debited. Okay. Fourth question, a company took over assets worth 10 lakh and liabilities of 3 lakh for purchase consideration worth 12 lakh. How much will be debited to goodwill account? ஒரு கம்பெனி வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளவு கொடுக்குது? 12 lakh rupees 12 lakh rupees கொடுக்குது. Net assets taken over வந்து assets 10 lakhs minus liabilities of 3 lakhs 7 lakhs. இப்போ வெறும் 7 lakhs worth assetsக்கு நம்ம 12 lakh rupees கொடுத்துருக்கோம். அப்போ எக்ஸ்ட்ராவா 5 lakh கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? அது எதுக்காக கொடுத்துருக்கோம்? குட்வில்காக கொடுத்துருக்கோம். That goodwill account will be debited by 5 lakh rupees. A company took over assets worth 10 lakhs and liabilities for 3 lakh. Purchase consideration of 12 lakh. Rupees 2 lakh bill payable accepted and remaining was paid by using issued shares of firm. Securities premium க்கு எவ்வளவு credit பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம்க்கு எவ்வளோ கிரெடிட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க, இல்லை ஷேர் கேபிட்டலுக்கு எவ்வளோ கிரெடிட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெலவென்ட் நம்பர் வந்து 12 lakhs தான். இந்த நெட் அசெட்ஸை பற்றியெல்லாம் நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. குட்வில்லா கேபிட்டல் ரிசர்வான்னு கேட்டால் தான் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் வந்து நெட் அசெட்ஸை கழிக்கிறது, அந்த வேலையெல்லாம் பார்க்கணும். இந்த 12 lakhல 2 lakh வந்து பில்ஸ் பேயபிளா அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ மீதி 10 lakhs தான் வந்து ஷேர்ஸா கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்டா இல்லையா? ஸோ 10 lakh ஷேர்ஸை 125 rupees ஷேர்ஸா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எத்தனை ஷேர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க? 10 lakh divided by 125. 8,000 ஷேர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளோ ப்ரீமியம்? 25 rupees. So 8,000 into 25, 2 lakh rupees. 2 lakh rupees is the amount credited to securities premium. இந்த ஒரு இதுக்கு முன் நான் ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டு காட்டுறேன். Assets account debit 10 lakh to liabilities account 3 lakh to capital reserve to vendor company. யார் நம்மளுக்கு அசெட்ஸ் வித்துருக்காங்களோ அவங்க கம்பெனி 12 lakhs, அதனால குட்வில் அக்கவுண்ட் டெபிட் 5 lakhs. 5 lakhs வரும். ஆமா 5 lakhs. அடுத்து வெண்டார் கம்பெனிக்கு பே பண்ணும்போது வெண்டார் கம்பெனி அக்கவுண்ட் டெபிட் எவ்வளோ பே பண்ணும்? 12 lakh to bills payable அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல, ஸோ to bills payable 2 lakh to equity share capital 8,000 shares of 100 each 8 lakh to securities premium 2 lakh. Understood children? Moving forward, purchase consideration is less than the net worth. நம்ம வாங்கி இருக்கிற நெட் அசெட்ஸோட வேல்யூ அதிகமா இருக்கு. பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன், ஸோ அதிக அசெட் வாங்கி கம்மி காசு கொடுத்துருக்கோம், இது லாபம், ப்ராஃபிட் will be credited to capital reserve. The purchase consideration is less than the net worth. Same question repeated. Please forgive me. Vinod Limited. Vinod Limited purchased a running machine. Vinod Limited purchased a running machine business of XII Limited and paid 30,000 by bank draft and balance by issuing equity shares of 10 each at a premium of 60%. Company has acquired total assets 2,80,000 and creditors 20,000. Balancing figure was credited to capital reserve of 10,000. Okay.
ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளோன்னு கொடுக்கல, அது இன்டைரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி? அசெட்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் எவ்வளோ? 2,80,000. டு கிரெடிட்டார்ஸ் லயபிலிட்டியும் வந்திருக்கு. கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட் எவ்வளோ? 20,000. கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு 10,000 கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வெண்டார் கம்பெனிக்கு எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன்? 2,80,000 minus 30,000, 2,50,000. ஓகே, சரி, இந்த 2,50,000 நம்ம எப்படி கொடுக்கணும்? 2,50,000 இஸ் த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். அதில் 30,000 பெய்டு பை பேங்க் டிராஃப்ட், 30,000 பேங்க் டிராஃப்டாக கொடுக்கணும். ஸோ மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும்? 2,20,000. இந்த 2,20,000 நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம்? By issuing check, shares of ₹16 each. 10 rupee shares 60% premium. So 2,20,000 divided by 16. 13,750 is the correct answer, my dear children. அடுத்து AFL Limited purchase the running business of KPIT Limited, consists total assets of 10 lakh, liabilities of 2 lakh. AFL Limited paid 2 lakh immediately in cash and balance by issuing 7,000 shares of 100 each at a premium of 20%. The ரெண்டு journal entry வச்சு நிறைய missing numbers கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ journal entry போட்டோம்னா assets account debit 10 lakh to liabilities account 2 lakh to KPIT Limited, the vendor company. தெரியாது, எவ்வளோன்னு தெரியாது. ஆனால் குட்வில் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க. குட்வில் எவ்வளோன்னு தெரியாது. KPIT லிமிடெட் எவ்வளோன்றத டைரக்ட், எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் டைரக்டாக கொடுக்கல. எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன்? AFL Limited paid 2 lakh immediately in cash. 2 lakh cash plus 7,000 equity shares of 100 each at a premium of 20 per share. So 7,000 into 120, 84 followed by 4 zeros. So 10,40,000 is the total purchase consideration. 10.4. But goodwill எவ்வளவு இருக்கும்? 2.4. Understood, children? வினோத் லிமிடெட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும். யாரோ டவுட் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ சால்வ் த கொஸ்டின் பட் நோ ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். சரி, anyway, let's see. And I deleted it because it was disturbing. Match the following association ரீசன்லாம் ரொம்ப யோசிச்சு அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணோம். ஏனோ தானோன்னு கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு ஆம்பிகுவிட்டிஸோடு இருக்குது நிறைய கொஸ்டின்ஸ். அதை உட்காந்து சால்வ் பண்ணி அவங்க என்ன யோசிச்சு அந்த லாஜிக்கை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள மண்டை வெடிச்சிடும் போல இருக்கு, தலையே வெடிச்சிடும் போல இருக்கும். உங்கள் ஊர்ல எல்லாம் மண்டைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, அப்படி சொன்னால் என்னதான் பட்டிக்காடுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மண்டை இஸ் ஈக்குவல் டு தலை இன் தமிழ். தானே கொஸ்டின் இருக்கு. கணேஷா சட்டு புட்டுன்னு போட்டு முடிக்கிறோம். Tenth question. Vinod Limited took over the assets of 15 lakhs of Ankur Limited. Also debited balancing figure of goodwill 3,68,500. Straightforward away the question. Vinod Limited acquired the liabilities of Ankur Limited of 5 lakh. எல்லாம் மாத்தி மாத்தி கொடுத்தாங்க. ரெண்டு ஜர்னல் என்ட்ரி தானே. சரி, பார்க்கலாம். Assets of 15 lakhs. Assets account debit 15 lakh. Goodwill was debited 3,68,500 to liabilities also acquired. Liabilities 5 lakh to
purchase consideration. Purchase consideration கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது மட்டும் தான் missing number. So 18,68,500 minus 5 lakh, which will be 13,68,500. 13,68,500 is the purchase consideration. அதில் செக்ல சார் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அது எவ்வளோன்னு தெரியல. Shares are 10,744 shares of rupees 125 each. I'll have to use a calculator, no other go, or the Excel, but I don't want to go over this. Anyway, whatever. $10,744. I'll have to go over it. Excel use பண்ணிருக்கேன். 10,744 into 125. 13,43,000 minus 13,68,500. 25,500 rupees தான் வந்து செக்கா பே பண்ணிருப்பாங்க. 13,43,000 வந்து ஷேர்ஸ் பே பண்ணிருப்பாங்க. So B. Understood. We determine the purchase consideration to be 13,68,500. 10,744 into 125. Shares are நம்ம எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கோம்? 13,43,000 பே பண்ணிருக்கோம். So 25,500 நான் செக்கா பே பண்ணிருக்கோம். Okay. My children, moving forward. When the shares are issued for consideration other than cash, which account will be debited? Which account will be debited? And journal entry, asset account debit, liability account will get to liability to vendor, vendor to equity share capital. So vendor account, vendor account debited. That's the following. I'm not going to do. The company purchased machinery for 6 lakh, of which 1 lakh was paid immediately. Question repeated. I'm not going to do. 40,000 is the answer. First question. The company ABC Limited purchased furniture for 10 lakh and paid 20% of the amount by accepting bill of exchange in favor of KK Limited. The remaining amount was paid by issuing equity shares of 100 each at a premium of 25%. So 10 lakh is the total purchase consideration. Adula 20% was paid as bills payable. So remaining will be 8 lakh. This 8 lakh we issued shares of 125 each. So the answer is 6,400. B. Moving forward. Y Limited purchased machinery from TK Limited and issued 540 shares of 25 each at a premium of 10%. Purchase consideration எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. ரொம்ப simple. We issued 545 shares. ₹25 shares have been issued at a premium of 10%. So 27.5. So 540 into 27.5 is the value of the shares given up by us, which is 14,850. That should be the purchase consideration. Vendors are usually issued fully paid shares of 8 lakh in consideration of net assets of 6 lakh, the balance of 2 lakh. We are giving fully paid shares of 8 lakh rupees. அதுக்கு பதிலா நமக்கு கிடைக்கிற net assets வந்து வெறும் 2 lakhs தான். அப்படின்னா இந்த பேலன்ஸ்ங்கிறது என்னது? நஷ்டம். It will be debited to goodwill account. Choice B. A plan costing 4,50,000 is purchased and payment was made by issue of shares of rupees 100 each at a premium of 120. Securities premium account எவ்வளவு credit? Securities premium account எவ்வளவு credit ஆகும்னு கேட்டாங்கன்னா number of shares issued தெரிஞ்சாதான் போட முடியும். So 4,50,000 divided by 120 will give you the total number of shares issued, 3,750. ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளவு ரூபீஸ் பிரீமியம்? 20 rupees போட்டா 75,000. So securities premium account will be credited by 75,000. A company purchased machinery for 6 lakh, out of which 1 lakh was paid immediately and the balance amount was discharged by equity shares of 10 each at 25% premium. How many shares will be issued? கேட்குறாங்க. So total net assets எவ்வளோ? 6 lakh. 6 lakh rupees purchase consideration.
அதில் 1 lakh immediate பே பண்ணிட்டாங்க. அப்போ 5 lakh is the net assets purchased. I'm sorry, money to be paid using shares. எவ்வளோ ரூபா ஷேர்ஸை கொடுக்குறாங்க? 10 rupees shares at 25% premium அப்படின்னா 12.5. So answer will be 40,000 shares. Getting repeated, no? அப்படியே அதே மாதிரி டைப்ஸ் போகணும். அவ்வளோதான், இதுலேருந்து அவ்வளோதான் கேட்க முடியும், அவ்வளோதான் கேட்க முடியும். Rishabh Limited took over the assets of 24,60,000 and liabilities of 4,60,000. 24 lakh minus 4,60,000. So this 20,60,000 is the net assets. At an agreed value of 22 lakh, purchase consideration is 22 lakh. Payable 5,08,000 by bank draft and balance by issue of equity shares of 120 each. Number of equity shares issued. So purchase consideration total. Actually, on the 24 lakh, 4,60,000 purchase consideration 22 lakh. That's agreed value. That's 5,08,000 bank draft. So maybe shares are 16,92,000 shares are. One share வந்து 120 rupees. மொத்தம் எத்தனை ஷேர் கொடுப்போம்? 14,100 shares கொடுப்போம். 20th question answer C. 21st question. Kumbh Limited took over assets of 27 lakhs and liabilities of 5 lakh for a purchase consideration of 24 lakhs payable 6 lakh through bank draft and balance by issue of shares of 100 each at a premium of 20. Number of shares issued. Same. Purchase consideration கொடுத்தாங்க 24 lakhs. அதுல 6 lakhs வந்து bank draft கொடுக்குறாங்க. So 18 lakhs. இந்த 18 lakhs 120 rupees shares ஆல கொடுக்கணும். 15,000 is the correct answer. Assertion reason I'm skipping. I'll do it later. Assertion reason எதெல்லாம் worthy of discussing அந்த questions-லாம் எடுத்து போடுறேன். சும்மா ஏனோ தானோன்ற கொஸ்டின்லாம் தேவையில்லை. 24th seems to be easy. X Limited purchased business from Y Limited by paying 15 lakhs for the assets worth 18 lakhs and liabilities of 4 lakh. So paying 15 lakhs. Purchase consideration 15 lakhs. Assets worth 18 lakhs, liabilities 4 lakhs. So net assets taken over is 18 minus 4, which is 14. We have paid 15. So we have paid 1 lakh extra. Then goodwill account 1 lakh extra. Assets விட அதிகமாக கொடுத்தோம்னா goodwill-க்காக தான் கொடுப்போம். So அந்த 1 lakh will be debited to goodwill account. Bansal Heavy Limited purchased assets worth 4 lakh at 3,20,000 from Honda Traders and took creditors of 70,000 for purchase for a purchase consideration of 3 lakh. Okay, they're just trying to confuse you. 4 lakh worth assets வாங்குனாங்களா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்லை. அதை எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வாங்கினாங்க? 3,20,000. So your entry will be asset account and liability 70,000. So அதை பத்திலாம் நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. 3 lakh is the purchase consideration payable. Okay, ஒருவேளை goodwill capital reserve தான் கேட்டாங்கன்னா இந்த சம்ல 3,20,000 is the assets taken over, 70,000 is the liabilities taken over, 2,50,000 worth assets, net assets க்கு 3 lakh rupees purchase consideration கொடுக்குறோம்னு சொல்லியிருக்கோம். 50,000 is goodwill. பட் அதான் அவங்க கேட்கல அந்த கொஸ்டின்ல. பேமெண்ட் பை நெஃப்ட், NEFT-னா பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் 50,000 அண்ட் ரிமைனிங் அமௌண்ட் பை இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். மீதி அமௌண்ட் 2,50,000. அதுக்கு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுக்கணும். எவ்வளோ ஷேர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 125 rupees ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்தோம். 2,000 ஷேர்ஸ், அவ்வளோதான். 26th question. P Limited purchased the business of Q Limited for 5,50,000 payable in fully paid shares of 10 each. A premium of 10%. Number of shares to be issued by P Limited. P Limited purchased business of Q Limited for 5,50,000 payable in fully paid shares of 10 each at a premium of 10%. Number of shares to be issued by P Limited. 5 lakhs. 5,50,000 divided by 11. Easy. 50,000.
If vendors are issued fully paid shares of 1 lakh in consideration of net assets of 20,000 extra they have paid. Purchase consideration is 1 lakh. Net assets 20,000 profit credited to capital reserve account. Alright guys, with this we have come to the end of accounting for share capital. Oh, very easy. Actually, there are some questions like calls and arrays calculate பண்றது and calls and advance calculate பண்றது அப்புறம் some theory questions. The sum தான் உங்களுக்குலாம் ரொம்ப ட்ரபிளிங்கா இருக்கும் அப்படின்றதுனால I just did those things. What I'll do is accounting for share capital, partnership, analysis of financial statements அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் before you have that 4-day gap for accounting, I would have uploaded answers for all your questions. Okay, that is given in this question bank. This question bank might not be available with some of you who are watching the videos. I will try to upload it somewhere in the drive and give you the link to the drive. Okay. All right, children. We will have fun. Bye.